Heo! Ndị be anyị alụ na-emezikwa n'ala Igbo nke ikpeazụ a na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-emekwasakwa. Bịakwanụ ka unu nụrụ n'ụda aja akụkọ nke a na-asọ oyi na ntị biko. Nwaanyị a na-ebe a kịta na-akọwa na ya bụ ozu nwa ya nwụrụ anwụ dị 7 years wee nta na be die na vileji ka o nie ozu. Nne die na ụmụ nwanne di ya wee chụọ onye ọkpa elu na wee gwa ya na achọghị ịfị ya nso na ya mara ebe ọ ya ebu ozu nwa ya na ya bụla ozu nwa ya jewe na ya eti ikwe n'isi. Ụmụnne m na gịnị na-ese a wee kwuo na ihe na-ese n'ụkwa prọpati. Nwaanyị na-akọwa na ya bụ ewido na di ya anwụbuona mana na mgbe di ya nwụcha na afta ka enyi si demanụ kwasịa nne die na ụmụnne die wee sị ya na ọ ya eweta akwụkwọ prọpati niile di ya nwe maka nwoke si eme biznes ma ego dị na akaụntụ nwoke ihe ọbụla bụ ihe nwoke nwe n'ụwa na ọ ya eweta ha ncha chinye ha nwa. Nwaanyị wee jụ na ya yara emie ha wee bido mgbe ahụ wee lụsobi ya ọgụ. Ọ na-akọwa na nne di ya anụnwa a na-ekwu okwu ya dechekwuo ntụ ya ma na Alusi Okija wit ụmụnne die na ọ dịka dị woman ejeghọzi Alusi Okija. Nwaanyị na-ekwu na ndị Alusi akpọọnụ ya na nne die na ụmụnne die tụkwara ya na Alusi. Nwaanyị dịka ọjọrọ. Nwaanyị wee na-akọwa na ọ nwekwara nwanne die nke nọkwa Germany nke n'obodo oyibo nke ahụ kwa atụrụ na amụrọ na onye nke ahụ ihe gwara ya na ya nwere group of ndị na-egbu mmadụ na ya nwere group of ndị agha ọ chọọ ntọgbu ma ndị na-agbagbu ọgbagbu ma ndị na-atọgbu atọgbu ma ndị na-eme mmadụ onye ahụ edisapia na nwanne di ya gwara ya na ya nwechara ha ncha so na ọ bụ nnọọ na ọma na ndụ ọ dị ya mma na ya ji nwa ya chịkọla akwụkwọ nwanne ha nwoke niile a prọpati ya niile ma ego dị na akaụntụ maka o si eme biznes ma ndị kọstọm ya ma kọntaktị ya niile na ya kpolu ha ncha bịa debe ha na tebụl ka ọ wee jewezie na ya wụ n'udo adị na ọ bụrụ na o meghie like that na udo ama ndịkwa. Ọkwa ya ka nwa ya nwoke a nwa ya anụnwa nwụzi amara mma nwoke ka nwaanyị nwa dị 7 years o wee buziela ozu nwa ya ntazia ka ọ bịa nie. Nne die na ụmụ nwanne di ya wee chụọ onye ọkpa elu a na ọ wee beziela akwa wee bịakwute kọmishọna ifi obi na abụ ka ọ nyere ya aka. Ụmụnne m nwekwa ụda aka ama nnụfọ n'ụwa biko ya because of property ka gị nwawu nne di ji wee jụ nwa gị nya nwa gị because of property ka iji wee jụ nwa gị nke n'obodo oyibo because of property ka iji wee na-achụfu nwanne gị nwunye nwanne gị nwoke chụkwuo ụmụ nwanne gị nwoke mụta because of property. Ndị nwa n'obodo oyibo ka ihe na-azụ na property nwoke ọzọ nwaanyị na-echụtahụ nke gị nwa. Ụmụnne m aghọtazụkwa m ihe na-eme n'ala Igbo nke ikpeazụ oyi a ka eji wee mara anyị bụ ndị Igbo maka na ọkwa ya m nghọta and amara m ihe kpata bụ nọ ndị a na-enwe property wụ ndị na-anwụrụ ndị na-enwere ozi property a na-azọzi property ha nwa. Nwaanyị na ndị ahụ enwere property nwaanyị na ha nwa anwụrọ aghọtarazi m. Nwaanyị na ndị ahụ na-enwere property anwụrọ ndị nke ahụ bụ ndị nke kwesịrị ịnwụ ka onye nke nwezi property kwa ha akwa aka udo wee dị maka akụkọ niile a kịta bụ onye nwere property bụ ihe na-anwụrụ ndị na-agbabozi akara were enweghọ nke ha pasta ha nwa bụzi ihe na-adị ndụ na ọzọgbazia property nya ka nwanne unu nwoke na famili ya niile kpochepụzie ka unu wee zọbazie nya ka unu wee ribezie property maka onye bụ mizin unu wee nyetụ ya na Alusi nya ka Alusi kpochefu nwanne unu nwoke na ezinụlọ ya niile ka unu nọzie alụ liwezie property ka ọ gịnị aghọtara m nya in other words na unu fụka unu ya esi wee tinyere nwunye nwanne unu nwoke a na ụmụ ya ọtapịapịa unu ya etinye ka ha ncha kpochepụ ka unu wee wezialụ property mewezie enjoy maka na ọya ọ na-egosizi mgbe unu ji wee nyetụ ya na Alusi nya ka Alusi gbuchepụzie ha ncha niile ka unu wee wezialụ property were ma ụlọ were ma ego dị na akaụntụ wee mebenu big man ka ọ gịnị aghọtakwanụ m ụmụnne m unu ya akabara ka unu ga-edi vidio ka unu nụ ebe ọ dị wee mee ka unu n'onye ebe nwaanyị si na ọwụ ndị nya famili tọrọ alụ nke anụnwa biko nke bụkwa eziokwu bụ na alụ na-emekwa n'ụwa onye ọbụla chụbakwa gị n'ụwa ndakwa ikwe n'onu na ọnwa ahụ ọ na-egburu gị ịfụrụ onye ọbụla binye ebe nnọọ chụba nwaanyị ajadu nwaanyị die nwụrụ anwụ na ọsụsọ onye die na die sụtara n'ụwa i wee sị na ihe achụgide chụna ya n'ime ọnwụ anatigbukwuo unu ncha niile anatigbuo unu niile ọ gịnị na-afịọ dị ihe nke a biko ọ gịnị na-afịọ aka na-abụ iji gị afọ m nke dropụrụ na comment the woman should do the needful na ya ka the property ntoto ị na-agha ala ịchụtala the property aka na-abụ oji gị ịmanya ebe ibe gị na-eje agba mbọ onwe na-eme gị n'isi ịmanya ebe ibe gị na-eje agba mbọ agbata dị ego i wee tụbazie ya na Alusi that she should do the needful na ọ gosi na nwoke nwere property gịnị wee mezie gịnị wee mee ọ nwezie the property gịnị eme onye ka ihe ji wee zọbazie ya wetezie ya present ya o meghie like that nothing like ụmụnne m biko ka m hapụ nkirigo the video.
stating that unless I do the needful, and what is the needful, that I should come and present my husband thing, which is their brother's thing, that they want to see what my husband have. My name is Anadi Shinyere. Okay. I'm from Ihala, in Ihala local government, precisely Unwebike village. I'm a widow. I'm a young widow. So I run to the ministry because I'm a widow, and my husband people and my mother-in-law, since my husband died, immediately after the burial, 2 to 3 days after the burial, they came to me and said that they want to go and show me the properties in the village. And my mother-in-law said no, that since I'm wearing my morning clothes, I should not go there. So there was an argument then after that, but they said that they will come to the Lagos so that I will show them the ones in Lagos. If I bring land A, if I show them land A, I will give them the documents so that they will look at these documents and confirm that the documents are okay. And they will also come to the warehouse and see what my husbands have in the warehouse. And they will also see the accounts. In fact, they want audit of everything. Then that was how the whole problem started. So while I came back to Lagos, they came for that. I was like, but Mama said, wearing a white cloth, I don't need to go to the land. They refused. They even called a lawyer to come from their own side to come and take notes of everything, so that at the end of the thing, there will be an agreement and I will sign, and I refused. So they went there, seeing everything. They sent out videos of what they saw in my warehouse. They started threatening me that, do I think that when they finish seeing all they saw, that they will allow me to sit on the money? That I do not know how they make the money. That's how the whole thing started. To the extent this thing started and prolonging. My mother-in-law and my brother-in-law have to go to the village and go to the Alusi Okija and go and bring Alusi to my father's house and keep Alusi there. In that Alusi, there are brooms, there are a lot of things inside there. There are brooms, there are caskets, there are a lot of things inside the Alusi, keeping it in my compound. At first, we didn't know where this thing was from. But later, the Alusi people called us that it's from there, that my mother-in-law and my brother-in-law said that I took 50 million to my father's house. So this thing lingering. Then, now, my son, I have 4 children. One of my child, the last baby, died. I called them when my son was in the hospital. I called them, telling them my baby is sick. None of them refused to come and see me or ask of this baby. Then 2 weeks precisely, the boy was in life supporting machine for 2 weeks at a hospital named St. Nicholas Hospital in Lagos Island. I called their attention to the boy, that the boy is sick. They refused to come. The boy died on the 7th of June. They still refused to come. My mother-in-law said I should carry the corpse and do whatever I want to do with the corpse. Now I brought the corpse down to my husband's village. My mother-in-law and my brother-in-law ordered an instruction that they should throw me out of my own husband's house, and that they shouldn't let anybody dig any grave there. Then in fact that they should throw me out of the house. Right now, my son is in the mortuary, a 7-year-old baby lying in the mortuary, and my brother-in-law and my mother-in-law refused the boy to be buried, stating that unless I do the needful, and what is the needful, that I should come and present their husband's thing, my husband's thing, which is their brother's thing, that they want to see what my husband have, where they were still fighting me to make sure that they persuade me or to push me to succumb to their demands. My brother-in-laws, they were sending me so many threat messages, especially Okechukwu and Adi. He was sending me a lot of threat message that if he come down all the way from Germany, that he's going to deal with me, that I know that he has boys here that he will send to that those guys that they can come after my life, and so many kind of threats. Onwekwa ụda akụkọ mmadụ ama nnụfọ n'ụwa nke a, biko nya ogosi unu land A ọchinye unu akwụkwọ, ogosi unu land B ọchinye unu akwụkwọ. Nwanne nwoke mụtakwalụ nwa ahụ, ọ mụta nwoke mụta nwaanyị. Kena ụda obi ndị mmadụ nwezi nke ikpeazụ. Ụfọdụ ụmụ nwanne aghọtazikwa m even mama dịkwa involved na this whole thing. Na okporo akwụkwọ niile okponye unu mewezie gịnị wee zọba ụmụazụ mewezie ebe abụla ala.
o wee kwechiri na ọma mmie unu wee je tụọ ya na Alusi Okija nya ka Alusi kpochepụ ha ncha ka ngwulu nwanne unu nwoke chie ka ọ gịnị aghọtarọ m ụmụnne m aghọta akwa m nke ikpeazụ alụ na-emezikwa o alụ na-emezikwa nwaanyị ajadu ka unu si na-eme Chineke na-afụkwa na ekwensu ike n'ụwa o ụmụnne m nke agbakwa nke m fụrụ n'ụtụtụ a sị ka m wetakwala ya unu gbata atụrọst mụnere bụ kedu afịa ifi obi na-abụ atụrọst kwuru Prọfesọ Charles Soludo ihe ọbụla ekpete na dis case mma bịakwa ebe a new na update maka na mma na update ka ya bịa ewu take it light aka ya enwekwa update ọbụla mma drop unu ebe a ihe na-emekwa ahụ ndị Ihiala nke a bụ n'ihi ala ka ọ na-eme ihe na-emekwa n'ụwa ahụ see you guys in my next video. Bye bye.